Британский языковед представляет серию. Английский для русскоязычных. Запутанные предлоги. Здравствуйте. Русские и прочие национальности, изучающие английский язык, испытывают иногда серьезные проблемы с употреблением предлогов. Неудивительно. В английском языке употребляются часто другие предлоги, чем в русском. Поэтому большинство оборотов с предлогами нельзя перевести прямо с русского на английский. В этой серии я расскажу о некоторых правилах, связанных с употреблением предлогов в определенном контексте. Я надеюсь, что этим объяснится, когда и почему мы употребляем некоторые предлоги в английском языке. Второй раздел. Средства массовой информации и транспорта. Средства массовой информации. Когда русскоязычные разговаривают о некоторых средствах массовой информации, то употребляют предлог «в». Например, я прочитал интересную статью в газете. Это предложение можно перевести прямо с русского на английский. I read an interesting article in the newspaper. I read an interesting article in the newspaper. Это тоже касается книг и журналов. А когда англоязычные разговаривают о том, что происходит в интернете, идет по радио, телевизору, то не говорят «in», а «on». Каждый день люди ищут информацию в интернете. Every day, people look for information on the internet. Every day, people look for information on the internet. Мы слушаем песни по радио. We listen to songs on the radio. We listen to songs on the radio. Я смотрю новости по телевизору. I watch the news on TV. Или on the TV. I watch the news on TV. Или on the TV. Надо следовать следующим правилам. Перед названиями динамических средств массовой информации, таких как интернет, радио и телевидение, ставится предлог on. On the internet. On the radio. On TV. On the internet. On the radio. On TV. Перед названиями статических средств массовой информации, таких как газеты, книги и журналы, ставится предлог in. In newspapers. In books. In magazines. In newspapers. In books. In magazines. Средства общественного транспорта. Когда русскоязычные разговаривают о средствах общественного транспорта, в зависимости от контекста употребляются разные предлоги. Каждый день я езжу на работу на автобусе. Мы сели в поезд. Он сидел в поезде. Они вышли из самолета. В первом случае английский язык ведет себя совершенно по-другому, чем русский. Ведь в английском языке именно существительные не изменяются по падежам. Вместо этого используется предлог by. Каждый день я езжу на работу на автобусе. I go to work by bus every day. I go to work by bus every day. Это предложение также можно начать
с определения времени. Every day I go to work by bus. Every day I go to work by bus. Насчет посадки и высадки средств общественного транспорта в английском языке не говорится in или out of, а on или off. Мы сели в поезд. We got on the train. We got on the train. Он сидел в поезде. He was on the train. He was on the train. Они вышли из самолета. They got off the plane. They got off the plane. Очередные примеры. Они сели в автобус. They got on the bus. They got on the bus. Павел вышел из поезда. Paul got off the train. Paul got off the train. Вперед сел на самолет. Peter got on the plane. Peter got on the plane. То же самое касается кораблей, велосипедов и мотоциклов. К счастью, в этом отношении английский язык похож на русский. Мы сидим на корабле. We are on the ship. We are on the ship. Мария сошла с корабля. Mary got off the ship. Mary got off the ship. Он сел на велосипед. He got on his bike. He got on his bike. Она слезла с мотоцикла. She got off her motorbike. She got off her motorbike. Машины и такси. Что касается машин и такси, то в русском языке мы говорим, например, садись в машину. Не садись в такси. Мы сидим в машине. Они сидят в такси. Андрей и Николай вышли из машины. Яна и Наталья вышли из такси. В английском языке мы используем в первых двух случаях предлоги in или into. Садись в машину. Get in the car. Или get into the car. Get in the car. Или get into the car. Не садись в такси. Don't get in the taxi. Или don't get into the taxi. Don't get in the taxi. Или don't get into the taxi. В третьем и четвертом случаях мы употребляем в английском языке предлог in, а в пятом и шестом out of. Поэтому можно перевести эти предложения прямо с русского на английский. Мы сидим в машине. We are in the car. Или we're in the car. We are in the car. Или we're in the car. Они сидят в такси. They are in the taxi. Или they're in the taxi. They are in the taxi. Или they're in the taxi.
Андрей и Николай вышли из машин. Andrew and Nicholas got out of the car. Andrew and Nicholas got out of the car. И Анна и Наталья вышли из такси. Joanne and Natalie got out of the taxi. Joanne and Natalie got out of the taxi. Не забывай дать мне большой палец вверх, написать комментарий и подписаться на мой канал. Спасибо за просмотр и приглашаю на следующий раздел этой серии. До встречи!